party, we welcome you to the headquarters of Alliance of Democracy, Aford. Ndiye pano posachulusa zambiri msonkhano wa president tia pempa a president kuti apereke statement kuti nchifukwa chani dziko la Malawi lili pano, ndi chifukwa chani a president aitanisa nkhumano ya atolankhani. Ladies and gentlemen, and the entire nation and across the border, because we are being held and we are being seen across the border, it's my humble duty to request His Excellency, the President of the Alliance of Democracy, Aford, the Right Honorable Enock Kamzingen Chakufa Chihana, EKC, and beyond. Zikomo. Thank you so much. Thank you so much. Zikomo. The Vice President responsible for administration, Madam Makunganya, the Deputy National Chair, Honorable Reverend Maurice Muntali, the Secretary General, Honorable Linda Limbe, the Publicity Secretary, Madam Marua, and all directors present here from the mighty Alliance for Democracy. From our colleagues also in blue, Brother Leader, Honorable George Chaponda, and our Secretary General, also from DPP, Honorable Mukito, Dr. Ben Piri, and also the National Organizing Secretary of DPP, my brother Suleiman. Also, I have to recognize members of the press from Times, Zodiac, and others who are here, and also the owners of the party, Alliance for Democracy, who are here present. Malawi is at a crossroads. We know where we are coming from. We know where we are, but we don't know where we are going. We are all aware how we have suffered as a result of skyrocketing prices, scarcity of fuel, lack of employment among the youth, and the deliberate creation of hunger due to some high prices in critical commodities like fertilizer, and also mismanagement of resources through corruption and failure to adhere on austerity measures. Additionally, our democracy is under threat. We all know this. As we approach September 16 elections, I'm compelled, as President of Alliance for Democracy, to express my profound disappointment at how we are approaching politics in this country. Look at the candidates who are running for president. Right now, there are almost 20 individuals
seeking for the office of the presidency. We are not looking at Malawians, but it seems we are looking to take care of ourselves. So as Alliance of Democracy, we met 2 days ago, and they have prepared this speech for me. After this speech, which I'm reading now, I'll speak in our vernacular language so that people in Kasia, people in Mchinji, people in Dedza, people in the north, I could have spoken also in Tumbuka, but I know they understand Chichewa. They should know what Aford stands for and what is our stand as we are approaching this election. Today we mark a new chapter in our collective concealment of a better Malawi. After careful consideration and deliberation, as Aford, the National Executive Committee of the Alliance for Democracy, Aford, has resolved to form an electoral alliance with a Democratic Progressive Party. This statement is not my statement, is a statement drafted for me to read by members of the National Executive Committee of the party. And the National Executive Committee of the party was mandated by the National Conference, the National Convention, that we should go into an alliance. My special message to our colleagues, the Democratic Progressive Party, and our leader, my father, Professor Arthur Peter Muntalik, is that Malawians are looking forward to you as a father who will guide this ship to the promised land. On 16th September, we are going to take over government. Based on sustained trust and very good relationship, openness. We trust you, you should trust us. Malawians are expecting change, not business as usual. I think Malawians are tired of a certain tribal grouping calling themselves a political party, win elections, run government, and appoint each other from the same village. Malawians want a country where rule of law, justice, accountability, transparency become the true values of democracy. The spirit of business as usual by party zeros shall never be condoned. Let me warn those who are used to violence, intimidation, and impunity. This habit started a long time ago. And it seems it's in every political party. We should not only blame MCP, even in us, in DPP, it's there. But this coming government, we don't want to condemn such kind of behavior. It's something that is a threat to democracy. It's a threat to anything that we stand for. And I know this is a new chapter.
this is a new beginning where we have to make sure that we protect our democracy. Let us create a Malawi where every citizen has access to opportunities, where every voice is heard, where every life is valued. We urge all our supporters, the general public, to join us in this journey. It's a very difficult journey because most people are just looking at winning government. The tough time begins when we take over government. We are taking over a government that is almost in tatters, almost beyond reform. Malawi is bankrupt. It doesn't need just a Jim and Jack to come into cabinet and to say, I want to be in cabinet. It will need people with ideas, with vision, with solutions to run this government. We need a total overhaul of the system. We need also to think outside the box. And Aford is ready. This is a very short statement, which I think my colleagues ndawerenga. Sisi nachoke mtu mwanga iti. We agreed. Muione kamera. We agreed. So pano tilankhule kuti atimve. Pali zina ukalankhula mchizungu sizikoma ya. Alendo athu takulandirani. Pano nipachisa pamene ife timakhala ngati Alliance for Democracy. Choyamba ndikulandireni nonse mwafika pano, komanso onse akutimva kuma TV, ma radio, kuti lero ntsiku lopambana lomwe timayembekeza. Tsiku li timayembekeza kuti zipani zambiri ku opposition tikhala limodzi, ndikuyendera limodzi, kuti Malawi tipulumutse pamoto omwe tikudutsawo. Ine lero ndine wachisoni kwambiri komanso okondwa. Ine nali mmodzi oti ndikapereke makalata ngati presidential candidate ngati chipani cha Aford. Ndipo Aford chiyambire 30 years ago sinakozekepo mmene yakozekera pano. Pano we are ready. We have the resources. We have everything to launch a very serious campaign. Yoti nizipani pang'ono zikana limba. Na kumalemba iya underdog. Tingakhala underdog if. You can't call us underdog. We have been helping parties to get into government. Historically, poyamba, we helped Bingo Mtalika to be in government. And history, Pompo. We teamed with UDF. We made Bingo Mtalika president of the country. We have helped to sustain democracy in this country by helping political parties amena kalali mboma. Chifukwa ifa nchito yathu ngati Aford is to make sure kuti democracy muno Malawi isafe. Timati tikaona kumene kuli wiki, ife timapita kukagwira to make sure kuti we balance power. To make sure kuti democracy yomwe tinabweretsa m'dziko muno isafe. Tachoka pamene po tinaenda ndi PP. Mai Joyce Banda.
kuti boma likhale ndi mphamvu kuyendetsa boma. Tachokapo ife tinayenda ndi Saulos Chilima SKC. Tamalizapo tayenda ndi anzathu atonse alliance. Omwe iwo ndo atikankha ife sinazikanke. Wanted to make sure kuti ma promises amene anapereka ku anthu should be delivered. Koma zinakanika. So we are here today with a new chapter. Chomwe ifeyo taona kuti ifeyo ndanzathu a DPP tendere limodzi. Ndipo ife osatikayikira yayi. Komanso ife sitikukayikirani yayi. Ndipo peza ife Aford sitimabisa. Anthu amanena kuti inu ndinodzikonda. Amati aya DPP nodzikonda, musapiteko kumeneko, mukazuzika. Ife timazuzika kale, we are used to be in opposition. Ife ukhala ku nkhondo, ndife ma suicide bomber o M23. Tikoza ophulika anytime if we are not handled properly. Koma if our relationship is based on trust and objective, yoti taombotsa Malawi, we are with you. And you have a very good pattern. Ine ndikutsimikizireni kuti onse amene amakamba kuti Aford ndi aying'ono. Muona chaka chimenechi. It's where you know kuti chipani chakhala mboma, I mean chakhala in government, outside government, in existence for 30 years without government money support. Inu mpaka pano machidelera. Right now we have got materials. What na kuti Malawi sakozovala t-shirt. We are ready. Zikom. Ife tikanapita ukatenga mapepala bwinobwino. Koma ntaona nambara 1 mpaka 19. Ena anthu oti even nkhuku panjira paja sangagule. Koma apezeka kuti apeza 10 million yokalipira. Naona kuti these are jokers. And in Malawi we joke too much. That's why we are poor. Chimene nadziwa kuti Malawi they are jokers. Ino mango panga ma print t-shirt ati ndalama ozitenga kuti. Nakupemphapo ndalama ine. Printing t-shirt. Nkumadabo kuti ma t-shirt auchokera kuti. It's where I saw this country is in serious problems. We need to start thinking ngati anthu amene tifuna tiwombola Malawi as politicians. Chifukwa cha chimenecho ine ndabwerera mbuyo. Ndauza zanga DPP, I'm not after any position. President asankha ku DPP. Ifeso we have endorsed. Running mate asankha ku DPP. We have endorsed. Ife tabwerera mbuyo. Want an alliance. And azinzatu zipani zonse ganizani bwino. Join us in this crusade. Kusanjika kumapita munthu mmodzi. Chifukwa ena nkhani yavuta ni sangweji.
Sangweji yavuta mdziko muno. Ifanza ntakula town muno zikavuta. Timaendera katapira otenga hapa. Ukabweza huku. Utenga huku, ukabweza huku. Nimene timakhala town muno. Zatifuseni kuti kodi inu chipani mmaendesa bwanji. Tilipe. Dziko likwenda. Chifaso dziko la Malawi limatenga katapira tengo kwa IMF. Kabweze ku World Bank tenga uku ibwezere America. Ifeso nimene timaendera. Dziko nkumaenda. Koma osapita kusanjika ukabera Malawi. Iyai. Zite. Tisankhe munthu mmodzi. Ife tasankha kuti akhala Professor Peter Mutharika. Ndiye utenga ni kupase na DPP. Ndokuti ngati mnapanga koma alliance kumbuyoko simnakhalepo anthu timakakamira tikayamba kampeni ngati ife. Suti isinzavalaso mpaka pa 17 pa 18 pa 19 pentuka rumpirisana uko. Nchito ilipa Malawi. Andi ena muli ku side yo mudziwe kuti you are going to be opposition side inaichi. If we are taking over. Andi nchito ilipo. Thank you so much for coming. Mudziwe kuti ali mwana agwiritse. And my journalist no say you are looking at the next government this side. Thank you so much. Zikomo azimai, zikomo kwambiri maluwa Aford, zikomo. Your Excellency, the President of Alliance for Democracy, Aford, Walankhura. Ziko lamva. Ngati Chihana si mamuziwa, mwamuziwa, ndipo mumuziwa, ndipo mumumva. Zama sewera palibe. Ndeu kukareso APM, game ya gona. In soccer commentary we say, the game is over. Aford! DPP waye! Nimeti ziendera pano, machitarochika. Bwana President, ndirole ni kuti, perhaps in a special way, I should recognize the Alliance negotiating team from Aford that was doing the work together with our partners now in politics, the mighty DPP. Ndiamba ndi Aford, pepani ngakale ndine mwana wanu sekuru ena sakuziwanu komano pakanthawi kena kake endiyana ndikuzuseni sindiyena kuzusani koma ndikhululukireni. For the sake of this I have to. Our ndi Reverend Morris Muntali komanso Shadow MP Rumpi West under Aford. Ndi amene anali a chairperson of the Alliance negotiating team from Aford.
Thank you very much. Kuchoka hapo tinali ndi Honorable Wallace Chiume, who is the Chief of Staff in the office of the President of Alliance for Democracy, veteran politician. Komanso tilindi Nelson Mataya Nyirenda, our the national organizing secretary muchipancha Alliance for Democracy, the actual negotiating team. Komanso tinali ndi Secretary General Honorable Linda Limbe, the machine tunawonso what? Komanso tinali ndi Honorable Ponta Mbazale amene ali Deputy Secretary General responsible for administration. He is not here. He's been assigned to other duties by the President. So in absentia, we recognize him as well. And finally, but not least, we had Mchizi, who is our legal advisor in Alliance for Democracy, Aford. Nimafuna kuti ndinene zimene bwana President kuti anthu aziwe kuti tifike apa kunali anthu ku Aford. Bwana Chair, takuthokozani on behalf of the party. Mwagwira ntchito yotamandika. Yeah, ndikupasani mpata pamene manena sinanga timati home pano patipa home ground ati tawaita nanzatu the visiting team, the DPP. Now also kunaliko the negotiating team, which was headed by Dr. George Chaponda. Sayambika. So no, boma likamatengedwa sisi so watu. Zima kungoona so organization umene palichibwana pamene pa. Aya zina nkumanena just. Bwana President, ninaona pa filmu yake amanena kuti success brings jealousy. Zonina zina zonsezi is because of your success ni jealousy la anthu. So don't worry, you have the machinery from DPP ndi Aford. Ku DPP tikupitirira kunalinso General Secretary Baba Peter Mukito. Kwathu kutimati nkwanta ndekuti peni pa top alimba dakai. From there tiliso ndi Samia Suleiman, National Organizing Secretary na also alipo. Finally, but not least, Dr. Benny Piri. I know you as somebody who's very active and the muma menya background. Oh, Doctor. Mabadera, ndise gura floor, kuti bwana President ndi members of the media, kuta kufuse nipo mafuso awili atatu. Kuti muyanke kenaka tikazatseka ngada zakhalepa one on one tizapitirizaso komano tingo kupusa chimozi a DPP ife kunoti ni machine sichoncho machine moya wona machine Chihana machine APM machine Aford machine DPP machine D hambake wena bomo la vita amara musagaikire bomo la tani. If you can't defeat them, join them. That's the message. Bwana President atiso kumeneko. Okay, lapita kuti banji po DPP waye, APM waye, Chihana waye, Aford,
DPP. Yeah, you must I mean victory. Aford. Aford. DPP. Abasi Nkanyata. Mr. President Diroeni, at this juncture, I should give a chance to members of the press. They know what to do. They can do what they do best. I know they are itching with questions. Murachina wanda akweza kare zanja. Yeah, ndukupasani. Yeah, but first of all, when I give you a mic, Wachipeta, can you help me with another mic? I think I had one. Tingo ipatas kuringo pitiratuko. Yeah, no, wisdom you can bring, you can give them. Yeah, just open that one. Tiamba, our president had such a restricted press conference. You ask as many questions as you can until you get exhausted. We will not cut you short. Then Tiamba, Mugazuka, introduce yourself and the media house that you jury represent. Let me recognize Wanda, you are the first to raise a hand. Then I'll come to you. Wanda, ask a question, at least two, at most, one or two. Thank you. Ziko makwambiri, dzina langa ndine Wanda Msisia from Times Group. Allow me to ask 3 questions. Funso loyamba ndilo kuti kodi apita Mutharika alifiti kuti mawa ati aona akapereka okha mapepala ku ujeni because mbuyo mukakhala kukumveka za Tanzirawo ti aona mawa akapereka okha mapepala limene kupita ku DPP ku Aford. Ngati ndakumva ndi bwino president mwanena kuti inu ngati Aford mwavomera kuti president achokera ku DPP, running mate achokera ku DPP, inu muli pati lomalizira likupita kwa nonse awiri takhati kuona alliances mbuyomu amakhala more less like ma gentleman's agreement ndi zina ndi zimene manenazo munali ku tonse. Iyi khala yosiyana bwanji mwakonza bwanji kuti zimene mukugwirizana aliyense azasunga mbali yache mwanenapo mmene mayankhula kuti mwina ma trust issues alliances amene taona mbuyomu. What mechanisms have you put in place to make sure that whatever you're going to agree can be enforceable? Thank you very much. Zikumakwambiri, ine ndi Wilson Alan Piri kuchokera ku Zodiac. Ndi mafunso awiri loyambirira ndionena kuti zikulu zimene zili mu mgwirizano umenewu ndi ziti potengera kuti ndi mbiri mgwirizano ukamapita kumapeto timati yayi sitinamvane pachimodzi so timafuna tingomva kuti zikulu zimene zili mu mgwirizano umenewu ndi ziti. Funso lachiwiri, DPP komanso Aford zateremu mwamaliza zokambirana ndi zipani zina zotsutsa boma kapena tiyembekezere zina mtsogolomu. Lachitatu ndikanakonda kuti tivenso kuchokera ku DPP mgwirizano umenewu mwaulandira motani zikomo. Dzina langa ndi Alex Badson kuchokera ku wireless ya Miji. Ndikuona akuluakulu ambiri akuchipani cha Aford koma Timothy Ntambo sindikuwaona. Panali mphekesera zambiri mwina mutha kungotifotokoza chifukwa yani sanapezeke pamalo ano. Tinanena kuti we'll take the first 3 questions, no, not necessarily 3 questions, come from 3 journalists. Maybe I need to be guided, Mr. President. But about Professor Arthur Peter Mutharika. In my view, I thought Professor Arthur Peter Mutharika is not here. So that question cannot be answered here. If it involves tomorrow, let's wait for tomorrow. What tomorrow will bring us, then that question will be answered. So we cannot answer. There is no Peter Mutharika here. So the question related to Peter Mutharika cannot be answered here. The owner of that question is not here, neither his spokesperson. So that question is going to be shoved away. Quinako, Mr. President, you can take over. Zikumakwambiri my brother Wanda. Choyamba nchonena kuti ife nda DPP takhatukambirana almost 1 year.
kuona ma weaknesses amene tapanga ma alliance osiyana-siyana chifukwa ngati pali chipani chomwe chapanga ma alliance kwambiri ndifeyo. Ndiye malupo zambiri tatseka komanso tapanga base kwambiri relationship yoyamba kwenikweni as two leaders, myself and APM. Takambirana nkupanga exhaust china chilichonse. Ndikuona what is the interest of Aford, what is the interest of DPP. Komanso ndutenga interest ya Malawi nkuyika patsogolo than our interest. Chimenecho ncho chanipanga drive ineyo personally. Nchonena kuti I can lose not having any position. Koma chofunika nchota Malawi taombole. Ine ndikanaka kamira kuti not only kuti andipasa running mate, koma nkanaka kamira kuti ine ndakonzeka ndifuna utenga o president. Koma ndipindulapo chani ngati Amalawi staombola ndikangofika kusanjika no solution zomwe apanga zenzathu. I looked at it, ifeso kuno taikambira na nkhani menene very sober mind. Chimene chikachitike chomwe tagwizana mugwizano ndi zambiri, even zosintha malamulo apo ndi apo kuti zinthu zitendere bwino. Koma something that is open nchonena kuti anzathu anena kuti chabwino popeza achihana mwenena kuti simtengo running mate tikuserani u second vice president. Zimenezo tikapanga cross Amalawi aomboka tili kuntunda ife tikakhala pasi ndikuona mene boma lathu lingakhalire. Muli ma sharing agreement 50 30 20 mene mwanzathu ena akamabwera percentage tizichepesa chifukwa tifuna kuti boma likhale lodzikonda lodzikundikira ayi boma likhale la Malawi osatira ife. Nchifukwa chake mu agreement mwathumo taonesesa kuti ma personal interest achoke koma tione alliance yomwe ingathandiza Malawi. Chifukwa alliance ambiri achitika kumbuyoko Amalawi sinathandize. This one we want to be a totally different alliance. Thank you so much. Ndiye ndipite kwa Zanga. Pajafuso lako na bwanji again. Chabwino imene ayanga. Zantambo sintambo yekha palibe pano. Pala anthu ambiri amene palibe tatu mama assignment. And I'm going to the north. Ndamuza ntambo atsogole. Chifukwa even akhale pano saka nalankhulako. Tamuza atsogole apite kuchitipa. Chifukwa nkachoka pano ni washara. Nikambira kuboda kuchitipa. Ndikumabwera ndiye popeza ndi wakuchitipa there's no need akhale pano. Ine mawa nikapezeka kumene kungati vice president wanga namuza chimwene tsogolani pita kumene koko. That's why imaona kuti pano palibe even deputy secretary general wa administration Pond Hambazale panonso palibe chifukwa timu imene ndiye napanga dispatch usogola. Chifukwa tifuna so za masewera tifuna nthawa pomakwana pa 16 kwana nthawi zino kwawo kapande. Zikomo.